Okay. Hello, everyone. Buenas noches, padres. Hold on one moment. Oh, okay. Hello, everybody. Buenas noches, padres. I am Rene Kwan. I am the principal of Monsenor Oscar Romero Charter School. Soy Rene Kwan. Soy el director de Monsenor Oscar Romero Charter School. I'm joined by these two ladies. Do you want to introduce yourselves? Sure. Go for it. Hi, parents. This is Ms. Gámez, Coordinator of Operations for MORCS. Buenas tardes, padres. Soy Ms. Gámez, Coordinadora de Operaciones de Monseñor Oscar Romero. Bienvenidos. Welcome, parents. I'm Miss Jimenez, and I'm the parent coordinator for Monseñor Oscar Romero. Buenas tardes, padres. Soy Miss Jimenez y soy la coordinadora de padres para Monseñor Oscar Romero. Okay. I'm going to start us off. Hopefully this works out. Ms. Gámez and Ms. Jimenez, if you can mute your mics, I'm going to start by playing a video. Hi, my name's Emma. This fall, I will be a 7th grader at Monsenor Oscar Romero. I wanted to share a few things that is great about MORCS. First, you can earn a type of money called scholar dollars. Oops. I wanted to share a few things that is great about MORCS. First, you can earn a type of money called scholar dollars and use them in MORCS stores to buy all kinds of goodies like chips, snacks, and other things. Also, the staff are really nice and can help you with any type of your schoolwork. Finally, there are a lot of sports for you to participate in, like soccer for both genders, football for both genders, and other sports. Things that may be great for you at MORCS. Turkey Bowl, Fun Fridays, drama, anime, leadership and field trips, hiking club, after school program, and drama. Also, favorite teachers club. So if you're looking for a school, this might be the school for you, because it was for me. All right. You were able to hear that? Ms. Jimenez, Ms. Gámez, sound good? Okay, good. All right, welcome everybody. I am we already introduced ourselves. Ms. Gámez and Ms. Jimenez, of course, are joining on the call on the presentation. And I need to switch it up, Ms. Jimenez. For some reason, I can't hear Ms. Gámez, so I actually need you to translate, because I'm just hearing, otherwise I won't know. I won't know when Ms. Gámez is done. I already went ahead and introduced myself. We all did. And on the screen, you can see the admin team. So, Ms. Jimenez, would you mind translating? Ok, padres, ya nos hicimos introducciones, vimos un video pequeño de uno de nuestros estudiantes y ahora vamos a empezar la presentación. Yo voy a estar traduciendo para el señor Juan durante esta junta y creo que vamos a empezar. Okay. All right. So, Ms. Jimenez, I'm sharing my screen, correct? Yes. Okay, great. All right, so there's a lot of other staff members. Obviously, we can't all be on screen and on call, but we all, here's a picture of all of us from the beginning of the school year. So aquí podemos ver, vieron el primer slide, tenía todos los administradores y ahora tenemos aquí todos los empleados. Desafortunadamente no todos podemos estar en video en este momento, pero esta fue una foto que nos tomamos al principio del año escolar. Okay, and then speaking of staff, this is Mr. Broom. Ms. Jimenez, if you can mute yourself again briefly. So aquí vamos a enseñarles otro video de uno de nuestros maestros.
Good morning. My name is David Broom, and I'm part of the 8th grade team at Monsenor Oscar Romero Charter School. I'm really excited to talk to you today about our school, and I just wanted to let you know a couple of quick things. One of my favorite things about working with the community here at Morks is that everyone is involved. I see parents all the time. I speak with parents all the time, and it really creates this environment where we're working together to build a better school, to build a better community. One of my favorite memories with Morks students is going to the playoffs for basketball. I'm the basketball coach, and we just had a lot of fun with a really successful season this past year at 7-1. One of my other favorite memories is culmination. Watching our 8th graders move on to the next step with big smiles on their faces is one of the most enjoyable things, one of the most fulfilling things about what we do here at Monsenor Oscar Romero Charter School. And then lastly, my class in 8th grade, you can expect to explore what you think, what the student thinks about all types of topics in history. We are very much interested in practicing our literacy skills by exploring how you yourself interpret this complex world around you. I hope that you will join us, and thank you so much for listening to my short video here today. All right, thank you. Oops. All right. Thank you. Apologies, parents. We're adding the Spanish subtitles to it, and we weren't able to do that just yet. Eso fue un video de nuestro maestro de octavo grado. Disculpen, padres, que no pudimos poner los subtítulos por el video, pero estamos trabajando en eso y lo vamos a compartir después. Okay, and now I'm gonna just talk briefly about our school. We are a public charter school, and we're in the Pico Union area of Los Angeles. Vamos a hablar un poco de nuestra escuela. Nosotros somos una escuela pública, escuela charter pública en la área de Pico Union en Los Ángeles. We have about 360 students from grades 6 to 8. Tenemos 360 estudiantes de grado 6 al octavo. Our school is named after Monsenor Oscar Romero, who was a leader in El Salvador, and he basically was an advocate of the poor and oppressed people of that country. Nuestra escuela es nombrada pues de Monseñor Oscar Romero, que como ustedes saben era un padre y él abogaba por su comunidad de El Salvador. So our mission is to prepare all of our students for success in school, college, and in their career and in life. So, nuestra misión es capacitar a nuestros jóvenes para que tengan éxito en la escuela, en su carrera y en la vida. Okay, and then a very brief history. Morks was founded in 2007, and just really quickly, during the last 12 years, we went from having 50 students to, again, about 360. Entonces, breve historia de Monseñor. La escuela abrió sus puertas en el 2007 a la comunidad de Los Ángeles y durante los últimos 12 años Morks aumentó 50 estudiantes a 360. So our campus moved around several times until we finally found a home last year. There are pictures of it down here on the slide, and we are so fortunate and blessed to have found our home at last after moving around, several times, and now we have a place to call home. So, la escuela de Monseñor se mudó varias veces a diferentes sitios en Los Ángeles y finalmente encontramos un lugar que podemos decir que es nuestro, un plantel escolar en 2019. Okay, and so today, what's going on currently in Morks? Of course, we're doing distance learning because of the COVID crisis. So, ahorita lo que está pasando en Monseñor actualmente es que estamos impartiendo clases en línea durante la crisis del COVID. Okay, and because of that, we recently distributed 117 Chromebooks to families, and about 96 of our families now have computers.
Y porque estamos en esta situación, sí tuvimos una distribución de computadoras, de 617 computadoras a nuestras familias, y tenemos 96% de nuestras familias actualmente ya tienen las computadoras. We're also working with our families to provide them with hotspots and internet access. And now about 94% of our families, we've been able to get 94% to get internet access. También estamos trabajando para poder proporcionar acceso al internet para nuestras familias y darles los recursos para que ellos puedan conectarse, también darles hotspots si la necesitan. Tenemos ya 94% que están actualmente en sus clases virtuales. Which leads us to the focus areas of our school. Technological integration and tech literacy is one of the biggest focuses that we have so that we can prepare students for the 21st century. So, nosotros estamos enfocándonos para el futuro, para el 21st century, y nuestra escuela está basado todo en tecnología. And I forgot what else you mentioned, something else? Oh, no, that was pretty much it. And I meant to say preparing them for 21st century jobs. Oh, sí, prepararlos para los trabajos en el futuro, que la mayoría van a ser que tienen que usar tecnología. We do small learning communities so that we can give students individualized support. También tenemos una manera que damos instrucción individualizada a los estudiantes, personalizada en los programas que ellos usan. We focus on very strong student and teacher relationships. So, también las relaciones son muy fuertes entre el alumno y el maestro. And we do service learning, which means that we engage our students with projects that are very important in terms of finding solutions to things they see in the community, issues and concerns that they see in the community. También hacemos servicios de aprendizaje, que son proyectos que los niños hacen, que ven su comunidad y cómo ellos pueden hacer la diferencia en su propia comunidad, qué tipos de soluciones podemos traer a la comunidad nosotros. We also offer a variety of sports, including football, volleyball, cross country, soccer, and I might have missed one, but yeah, basketball. There you go. Cross country. Tenemos los programas deportivos que incluyen baloncesto, fútbol americano, fútbol, voleibol y cross country. Okay. And so, I mentioned we were very blessed to have a new campus and also a new gym. So, estamos muy bendecidos de tener un nuevo plantel y también al mismo tiempo un nuevo gimnasio. Okay, so we talked a little about the history of Marks, where we are today, and then just a very brief kind of statement about where we want to go. We're certainly looking to strengthen our math and our ELA curriculum and programs so that our students' performance in English and in math can definitely reach new heights. Entonces, ya hablamos un poquito de la historia, vamos a hablar de la visión para Monseñor en el futuro. Nosotros queremos reforzar nuestros programas de ELA y también de matemáticas, el currículo, los programas que apoyan a los estudiantes para que ellos alcancen nuevas alturas. And then we are planning to expand and eventually have a 5th grade also. También Marks está planeando en expandirse para tener en el futuro y vamos a incluir 5º grado a nuestra escuela. Okay. Now I'm going to show you several pictures just to give you a virtual tour of the school because, while we are being safer at home, we can't actually visit it in person. Entonces ahorita le vamos a enseñar unas cuantas fotos de nuestro plantel porque no podemos estar ahí en este momento, pero para que vean a nuestra escuela. Y creo que Ms. Gámez quiere dar unas pocas palabras. Okay, so this is the front of our school, is where we would start our tour. Juan, Ms. Gámez wants to give a few words before you give the Oh, yes, please. But then do me a favor and let me know when she's done, because for some reason I can't hear her audio. Okay. Go ahead, Ms. Gámez. Okay, por algún motivo no sirve este micrófono. Estamos teniendo problemas técnicos. Solamente quería darles la bienvenida y usualmente yo soy la que conduce las guías en la escuela. So, ahorita les vamos a enseñar un poco de nuestro plantel escolar
donde estamos ahora ubicados, que ahora ya es nuestra casa, ¿verdad? So, estamos muy emocionados y no podemos hacerlo en persona, pero se lo vamos a enseñar en fotos. So, ahorita el doctor Juan preparó estas fotos de nuestro plantel. So, las vamos a compartir. She's good? Okay, thank you. All right. One moment. And yes, thank you, Ms. Jimenez. Let me know if Ms. Gomez wants to comment on anything. This is I think, yeah, this is the front of our school, and this is where we would start our tour. Esto es, aquí pueden ver la imagen de frente de la escuela, que es lo que es afuera de la escuela. Pueden ver el nombre, la dirección y también aquí es donde está la banqueta. We are located near the major streets of Vermont and Olympic, or Vermont and Pico. So, las calles principales que están cerca de nosotros son la Vermont y la Pico. Okay, and then if you enter onto the campus, you will then enter the plaza area. Entonces, cuando usted entra al plantel, lo primero que va a entrar a la plaza. On the left side, you can see the multi-purpose room, and in the background, you can see the classrooms. So, aquí en el lado izquierdo ve el cuarto de multiusos, que se mira en azul, y luego atrás el edificio que está anaranjado son las clases de los estudiantes. Okay, there's a different view of the plaza. So, aquí está del otro lado, pueden ver la plaza. Otra vista. This is a view of one of the 6th grade classrooms, and you can see that the back wall opens up to an additional learning area. Aquí pueden ver una de las clases del 6º grado. Por la parte de atrás tiene una ventana que se puede abrir completamente y tienen una área que los maestros pueden usar para también dar aprendizaje afuera. And this is the inside of one of the classrooms before teachers came in and put up posters and decorations. Aquí está una imagen de un salón antes de que los maestros lo decoraran. This is our science lab, again, before teachers and staff came in to put up decorations and posters. Este también es nuestro cuarto, que es nuestro cuarto laboratorio de ciencias. This is just a nice view of the sunset from the 2nd floor. Y aquí pueden ver más, es una imagen del sol. This is, so yeah, all right, in addition to just showing you the tour of the campus, there are some pictures of different events, and this is the parent walkthroughs event in which parents came by and observed all of the classrooms, and we try to do this a couple times each year. Cada año tratamos de hacer unas caminatas a los salones con los padres, la observación de los maestros y de los estudiantes, y lo tratamos de hacer unas cuantas veces al año. Aquí pueden ver que los padres entraron a la clase para observar. Okay, I forgot to mention, parents, there's a comment box on the bottom right of the screen, and feel free at any time to type in a question or to make a comment. And, since we're the ones presenting, that's the best way that we can hear feedback from you. And please don't be shy. So feel free to type in a question or a comment, and we would be very, very, very happy to answer. Para los padres que están reunidos hoy, si tienen alguna pregunta, un comentario, si lo pueden poner en el chat box del lado, ahí nosotros le podemos contestar sus preguntas. Okay, so, si tiene alguna pregunta, por favor de incluirla ahí, nosotros la podemos ver. Okay, this is a Fun Friday event. I believe that Ms. Soriano, we do this once a month on Friday, and I believe that they're having ice cream for Fun Friday. So, aquí tenemos la clase de Monsenor de 8º grado. Era un día de viernes de diversión y los niños lo podían hacer, creo que hicieron o comieron nieve ese día. Yes. Okay, this is a picture of the cross-country team and Mr. Duran. Okay. So, aquí el siguiente imagen es el equipo de cross-country con Mr. Duran, que era el coach para ese deporte. This is a picture of, this was the high school night, right, Ms. Jimenez? So it's a little bit of
So, aquí vemos otro evento en nuestra plaza que cada año traemos a diferentes preparatorias para que ustedes elijan cuál preparatoria quieren que sus hijos se inscriban. Entonces traemos a diferentes preparatorias de Los Ángeles y vienen a presentar y a dar las aplicaciones para nuestros estudiantes y padres. This is a picture of the girls soccer team. Aquí está una foto del equipo de fútbol de niñas. This is a picture of the cross country team. Aquí vemos otra imagen del equipo de cross country. On the left, that's several schools, and our team is somewhere in there. En el lado izquierdo pueden ver que son varias escuelas que tuvieron una carrera. This is a picture of our basketball team in the maroon colored jerseys. Aquí vemos el equipo de baloncesto de niños, los que están en las camisas color marrón. Oh, you know what? On the right side in the middle, that's actually my nephew. He is a 6th grader and on the cross country team. Aquí en el lado derecho pueden ver Juan, que es parte de nuestra escuela. Okay, this is Dia de los Muertos. Aquí es nuestro evento de Día de los Muertos. Hicimos este fue el primer año que hicimos este evento. A couple things going on. On the left side, it's Spirit Week. And we can see Ms. Gomez there with students. I forget, I guess it was Camouflage Day. And then on the right, we had a anti-bullying presentation. So aquí ven dos imágenes. La primera en el lado izquierdo fue la semana de espíritu, que es Spirit Week, y los niños se tenían que vestir como camouflage, so en grupo, y aquí ven a Ms. Gámez con una de las niñas. Y en el lado derecho vemos una presentación de un programa de anti-bullying para los estudiantes. This is the play that Mr. Rosenberg worked with the drama club to put on. So, tenemos un club de obra con el señor Rosenberg, que es nuestro maestro de inglés para el 6º grado, y él también tiene su club de obra, y los niños hacen una obra cada semestre. This was a celebration that we had. You can see the 6th graders in black shirts, the 7th graders in maroon shirts, and the 8th graders in gray shirts. And we were celebrating students who excelled in academics and behavior during the first semester. Aquí estuvimos celebrando a los estudiantes del 6º, 7º y 8º grado que tuvieron excelentes grados, que estuvieron a lo estándar a nivel de ellos, y los celebramos con nachos y Aperitivos. And then this picture is a picture of the garden project that Ms. Caterino was conducting with the 8th graders. So aquí vemos unas de las plantas que Ms. Caterino con otros con los estudiantes del 8º grado empezaron a poner semillas y crecer sus propios vegetales y frutas. This is a picture of Career Day. We had several visitors come in from different careers. This gentleman here, if I remember correctly, actually he is a friend of mine. He is a screenwriter, and he writes for shows that come out on TV. So the students got to hear from a variety of different people from various jobs. Aquí vemos una presentación. Tuvimos un día de carreras para los niños del 8º grado. Y aquí está la persona presentando. Él es un screenwriter que escribe para diferentes programas en la televisión. And from looking at the student shirts, I think it was Plaid Shirt Day. Y vemos también que muchos niños no están en sus uniformes. Yo creo que fue un día de espíritu que los niños traían sus camisas de lana. And this is a picture of the anime club. They went on a trip with Miss Harry, you can see in the middle, and they went on a trip to the anime convention. They do that every year. So aquí tenemos también el club de anime, que es algo muy, muy popular en nuestra escuela con los estudiantes. Miss Harry, que es maestra de 6º grado,
es la persona que hace este club para los niños y lo llevaron a una convención de anime. And then this, I believe, is the last picture I had. And of course, this is our culmination from last year, which is such a nice event. And so proud of our students who have moved on from last year. And these students are all now in high school. Y aquí la última imagen vemos que es una foto de la culminación que se hace al final del año para los niños del 8º grado. Y estamos muy orgullosos de estos niños que ya pasaron la preparatoria. Y fue el primer año que celebramos nuestra culminación en este plantel. So, fue muy, muy hermoso. Okay, at this point, I'm going to show you all a couple more videos, one parent, one alumni, and then we're going to see if there are any questions, and we will just share a little bit more information. Aquí ahorita les vamos a enseñar otros videos, uno de una madre de nuestra escuela y luego vamos a pasar otro de testimonio con un alumno que ya está en la preparatoria. Ms. Jimenez, can you mute yourself for the video, please? Thank you. Hola, mi nombre es Blanca Manzano López. Tengo un estudiante de 8 grado que es Alex Manzano. Me siento bien orgullosa de esa escuela. Siempre me apoyaba a los directores, los maestros, a todos los que trabajan en la escuela. Siempre me han dado buenas respuestas. Nunca me han dejado ahí nomás, y lo que me gusta mucho es de que con los maestros que ha tenido mi hijo he podido comunicarme con ellos, el de 6, el de 7 y el de 8 grados. Siempre he comunicado con los maestros como a mi hijo y siempre me informaba en lo que él necesitaba ayuda, y gracias a ellos me siento orgullosa de mi hijo que él ha salido adelante, y me siento contenta que también los maestros, cuando yo hablo con ellos ahorita, pues mi hijo está bien, no me puedo quejar con él en la escuela. Y si hay algo que no nos gusta como padre, uno puede decirles que no nos gusta y nos pueden apoyar. Okay. Hola, mi nombre es Amy Agustín y fui un estudiante de Monsenor y me gradué en el año 2016. Quiero contarles un poco de mi experiencia que tuve con Monsenor. Primeramente, quiero decir que los maestros de Monsenor son de lo mejor. Ellos se asegurarán que todos los estudiantes tengan los recursos necesarios para que puedan salir adelante en sus estudios. No solo brindan una ayuda académicamente, pero también emocionalmente, y lo más importante es que brindan sus amistades a todos los estudiantes. Monseñor es una escuela pequeña, pero eso hace que la comunidad esté más unida. Monseñor es una comunidad muy alegre, que tiene muchas actividades, y también le brindan una oportunidad a los padres que estén involucrados en todos los eventos que están en las escuelas en el transcurso de los 3 años. Últimamente quiero decir que Monseñor a mí me ha brindado demasiada ayuda, especialmente cuando me gradué de la secundaria a irme a la preparatoria. Ellos me dieron muchos consejos, me hicieron sentir emocionalmente preparada para tener una experiencia diferente en la prepa, con una comunidad diferente. Pero lo que sí puedo decir es que Monseñor siempre va a ser mi familia y les tengo mucho cariño, y sin ellos yo no habré podido salir adelante tal vez en la prepa. Y este año me voy a graduar de la preparatoria, y el siguiente ciclo escolar voy a ir a la Universidad de California de Berkeley. Y también les quiero agradecer a ellos por ayudarme con todo. Y ojalá Mork sea una comunidad ideal para todos ustedes, y que también tengan la misma experiencia que yo tuve. Muchas gracias. Okay, so wow, that was, really powerful video. I didn't know Amy, but I know Ms. Jimenez and Ms. Gomez did. So I don't know if you want to share, ladies. Just so proud of her. Do you wanna say anything?
me da como mucha emoción porque yo conocí a esta estudiante, yo no fui su maestra, pero tuve una conexión con ella y yo no me di cuenta, no me había dicho a cuál escuela iba a asistir, pero yo le pedí que hiciera este mensaje y cuando lo vi esta mañana me emocionó de saber que va a ir a UC Berkeley, porque era una escuela que ella quería entrar. So, estoy muy emocionada para ella que va a ir a la escuela que ella quería asistir. Sorry. Y creo que para los maestros que la tuvieron también fue algo muy emocional, que sepan que ella va a ir a esta escuela. Sí. Thank you. Well, I can't hear Ms. Gomez, so I don't know if she wants, Gomez, do you want to say something? Yeah. You're on mute, Miss Jimenez. We can't hear you, but I can't hear her. Oh, okay. Okay. Right. In the chat box, audience, can you hear Ms. Gomez? She's good now. She's good. Okay, Oh. go, Ms. Gomez. So, igual como Miss Jiménez, yo me siento igual muy emocionada. Me da gusto y me alegra que ella haya logrado sus metas. Sí, nosotros hacemos conexiones con estudiantes y creo que eso también es muy importante para que ellos puedan tomar el siguiente paso. Es decisión y determinación de los estudiantes, pero igual estoy muy emocionada por escuchar. No sé si vieron mi expresión cuando dijo a qué universidad ella iba a ir y es un logro muy, muy grande. Y me alegra saber que nosotros fuimos parte de ese desempeño que ella ha traído y sacado a relucir. So, también estoy muy emocionada. Thank you. I'm going to watch it on the video afterwards. Okay. So thank you so much for joining us, everybody. Do me a favor, everyone who's on the Crowdcast, you know, whether they're current parents or new parents or even staff, go ahead and just take a moment, and I'm gonna link it again in the comment box, and just go visit that link, please, and you know, that'll allow us to capture your name and your email. Oh, I can't put it back again, but you can see the link that I put on the chat box. Please go ahead and go there and just take a second. You know, just going to ask your name and information like that, and fill it out. And at the same time, sorry, Ms. Jimenez, at the same time, if you have any questions, go ahead and put that in the chat box as well. Oh, ok, padres, en este momento creo que Mr. Cruz acaba de compartir un link en el chat box. Queremos que tomen un momento de imprimir ese link y llenar la forma. Solamente queremos saber quién está con nosotros el día de hoy, padres, y poner su nombre para nosotros tener esa información, y si tiene correo electrónico también poner esa información ahí, y también si tiene alguna pregunta en este momento, si puede poner la pregunta en el chat. Mm-hmm. If you're a new parent for Morks and you want to enroll your student, when you fill that form out, that'll allow us to reach out to you. Si usted es un nuevo padre, también nos va a ayudar esto para cuando llene el formulario, para poder nosotros regresarle la llamada y para dejarle saber cómo se va a inscribir a nuestra escuela. Okay, so just giving you a moment to access the form. Let us know if you have any trouble with it. Vamos a darles un momento para que solamente entren al formulario y déjenos saber si tienen una dificultad en abrirla. Thank you, Mr. Cruz, for copying it back. It wouldn't let me put the same message twice, so thank you, Mr. Cruz. Yeah, parents, again, go ahead and put a question on the bottom right if you have one. I'll wait a moment to see if there are any questions. Don't be shy if you have a question. So, no sean tímidos, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacer las preguntas. Y creo que también, no sé si en mi pantalla hay un renglón azul donde dice que opine para la forma.
Entonces, si ustedes pueden ver eso, creo que pueden entrar a la forma luego, si gustan tratar eso. Si ven ese renglón. And then the last, I think one of the last things I want to say about the form is that if someone referred you to this meeting and you know, that form gives you a chance to fill their name out, because we are going to give prizes, you know, maybe, you know, prizes to people who have referred other parents. También aquí dice el señor Juan en el formulario, está preguntando si alguien la refirió a usted a nuestra escuela, poner el nombre de esa persona para nosotros también ponerlos a ellos en una rifa que vamos a estar haciendo. Y tenemos una pregunta con Mr. Rui. Okay, sí. Tenemos un número de teléfono para también mandar. Y tenemos un número. Lo voy a escribir en este momento. Si no pueden ir al formulario, me pueden mandar mensaje a mí. So voy a poner el número aquí en el chat. Okay. Igual también me pueden mandar mensaje. Thank you, Thomas. Thank you, Jimenez. Thank you, Luis. All right, so I hope that you enjoyed what you saw. Again, if you have any questions, feel free to call those numbers, or you can put it in the chat box, of course. But at this time, you know, I just want to really thank you for your time. And, you know, if you know of any other parents or families that are looking to enroll their child in 6th grade next year, then please let them know. Feel free to share those numbers with them as well. Como dice el señor Juan, ojalá que les haya gustado esta presentación y esperamos verlos reunidos a nuestra escuela. Si ustedes conocen a otras familias que no han escrito a sus hijos al 6º grado, por favor de mandarles la información. Pueden compartir los números que acabamos de mandar para que se conecten. También pueden hablar a la escuela. Entonces nos podemos conectar así ustedes con las nuevas familias. Oh, okay, I see a question. Thank you, Reina. So we are starting classes in August. Give me one moment to find the exact date. Our schedule is similar to LAUSD's, but it's not exactly the same. So I'll find that date for you. And same thing as LAUSD, actually. We are definitely opening school again in the fall, in mid-August. Whether or not we're going to do distance learning, online learning, or have classes at the campus will depend on what the health officials say at the time. So aquí tenemos una pregunta de Reina. Gracias, Reina. Está preguntando si vamos a regresar. ¿Cuándo vamos a regresar a clases? Si estamos trabajando igual que el distrito, ahorita lo que estamos viendo es que no tenemos el exacto día, pero a medios de agosto a lo mejor, pero tenemos que esperar lo que están diciendo los oficiales de la salud. So queremos estar seguros cuando regresemos a la escuela. Okay, so the first day of school is August 12th, 2020. So el primer día de clases para los no estudiantes es el 12 de agosto. Similar to LAUSD, we will have 3 weeks of winter break, 1 week of spring break. So yeah, we're very close to the LAUSD schedule. El horario es un poquito, es casi igual que lo del distrito. Tenemos 3 semanas de vacaciones de invierno y una de primavera. Okay. So I'm just gonna wait a few more moments and just see if there's anything else. First day of classes online on campus. No sabemos todo. ¿Mm? No sabemos todavía. So, una pregunta que están haciendo es si las clases van a comenzar en línea o en el plantel el 12 de agosto, como ya decimos, ahorita dijimos, no sabemos todavía, pero les vamos a avisar si van a empezar virtualmente, si todavía no está seguro para regresar a la escuela. Oh, I noticed, I guess Mr. Bradford put a little green button to fill out the form. So just, you know, that's another place where you can find the form. So, okay, well,
thank you very much again, parents and everyone else joining us on the call. If you haven't filled out the form, just make sure to do so. The form is open even if this presentation closes. And I really appreciate your time. I hope that we get a chance to see you in the fall and meet you and meet your child for the next school year. So, gracias, padres, a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Y ojalá que los podamos ver en el otoño. Por favor, comuníquense con nosotros y estamos muy emocionados de que sean parte de nuestra familia. Ms. Gámez, no sé si quiere decir algunas palabras. Sí, gracias por haberse conectado y les pedimos ayuda, que comuniquen con cualquier persona que ustedes conozcan si están buscando una escuela. Creo que esperaremos esa llamada y esperaremos que escojan que sus hijos vengan a nuestra escuela. Van a estar bien. Gracias por haberse conectado. Una cosita que se me olvidó mencionar, aunque nosotros ahorita cerremos esta aplicación, ustedes van a poder llenar y completar la forma de quien nos haya referido para que les cuente. Y otra cosa, padres, también tenemos una página de Facebook, entonces si quieren empezar a seguirnos, busquen Mark's Parents, ¿ok? La voy a poner aquí en el chat. Bien, o si me mandan un mensaje, yo les puedo mandar el link. So, por favor, únanse a nosotros en Facebook porque estamos poniendo toda la información, ¿ok? Ahorita lo voy a mandar aquí. So, parents, if you have a Facebook, please join us. We have a Facebook page for our parents, Mark's Parents. I went ahead and put the thing on there. Just look for Mark's Parents and you can add it to our Facebook page. Yes, and then also if you come back to this link after today's meeting, you're going to actually see a recording of everything that we just did. You'll see all the videos. You'll see a recording of our we call it crowdcast. También ustedes pueden ver esta presentación de nuevo, se está grabando, entonces ustedes regresan a este link y lo pueden ver de nuevo. Si tienen algún familiar que no alcanzó a reunirse, enséñales el video, también lo vamos a poner en YouTube. Entonces ahí también la van a poder ver y eso se comparto en el Facebook. Okay. All right, with that, one last time, thank you very much, parents. Muchas gracias. Thank you. Have a very good night. Stay safe and stay healthy.